почнемо запис знову, щоб там не було купи сміття. Тож, починаємо Desmond Journey Part 1 Doubts. Desmond Journey? Це не об'єкту 17? Анімус 203. Incredible. This must be the core of the Animus. No simulations, no environments. I can't even feel my own body. Everything's just raw data. Wow! So am I still me, or am I some kind of computer program? Ага. Перетворилась в гру від першого обличчя. О, гад. Ну, кроки є, значить ти живий. У нас цікавіша історія. У нас сьогодні район було очеплено, бо була погоня на автомобілях, і, типу, з новин уже зранку прочитав, що водій чи себе підстрелив та так підстрелив, що гикнувся, а пасажир втік з машини. І, типу, район, в якому я живу, був очеплений, у нас тут патрулювала поліція. Нам 3 рази приходило повідомлення від шерифа на телефон, що, типу, залишайтеся вдома, не виходьте на вулицю. Я не знаю, що там було у того пасажира. Нічого про зброю не казали, але... Ну так. Гвинтокрил літав десь 1.5 години над нами, мабуть. Вишукував. Цікавий досвід. У нас раніше такого поряд не ставалося. Оу, це закрито, я зрозумів. Маємо відкрити оцю частину, так. Activate. Home. I was born here. Oh? The farm. Yeah, they called it the farm. My parents, 24 couples, some kids. A community. Hidden away. Окей. Мені, напевно, нагору. Так, добре. Дезмонд народився на фермі. Це просто трошки лору про Дезмонда на Small нас houses in питають. the Black Hills. Right. The clear skies, wood smoke, wind, the stink of gasoline, generators running day and night. I remember. We lived simply, almost like nomads. So far from everything. Ready to pack up and go at the drop of a hat. If we were discovered. Круговорот грошей дорівнює дій. Дорівнює дій. Так. Для тих, хто пропустив, наш мольфар сьогодні використав свій білетик виграшний. The farm. Не забувайте, що зараз в Стімі розпродажу коші лишилися ключики. Not a proper farm. У нас, по-моєму, тільки We у grew some food. танжерін I don't лишилось. remember any animals though. Maybe a few dogs. Це Італія, так? За вікном Італія? The assassins. I was born into it. I didn't choose. It was like a birthright. You are an assassin, they told me. What did that even mean? Ever since I was young, they never stopped saying it. You are an assassin. You are an assassin.
And this is our creed. Окей. Тобто йому не дали вибору, так? Це цікаво, бо нам до цього моменту не розповідають, яким чином Дезмонд взагалі потрапив до тамплієрів. Він працював барменом, чому раптом він. What did that mean? A world without purpose? Як він. Everything is permitted. Everything is permitted? Де? А, тут. They're looking for us, and they will not stop until every one of us is dead. Yeah, I believed for a while. But I never understood. That's the trouble when you're born into something. Belief without understanding. Everyone was so serious. Scared, too. All that talk of assassins and Templars. The end of the world. Live by the creed, Desmond. Empower yourself. Оу. Оу. Every Okay. man has his limit, I guess. I can't remember when I stopped believing. When I stopped caring. І куди мені? А. Може мені нагору? Що вони настільки великі? God, it all sounded so stupid. I couldn't hear the word Templar without laughing. An assassin? Forget it. Окей. Окей, I see. Оп. Почекаємо, поки цей блок проїде, і підемо зразу за ним. An ancient war, they said. An endless struggle. But I never cared. Who knew it was possible to bore a kid with war stories? I guess I was lonely. Alone in a crowd. If I could have told them that, maybe they would have listened. If only I could go back. If I could tell them I'm sorry.
Ти, по ідеї, зможеш піти назад, так. Це DLC про це. Ні? І що, нам зараз загрузять якусь зону з нашого дитинства? Ні, це була перша частина. Тільки 8% людей пройшли. Хм. 8% людей вирішили грати в DLC. Ну що ж, тобі доведеться страждати у нас на стрімі, можливо, якщо у вас світло включається, виключається. Добре, друга частина, так, у нас є всі шанси закінчити сьогодні цю гру. У мене немає третьої. Поставити, закачувати зараз третю. Мабуть, так і зробимо. Зробимо таку паузу. Memory sequence archived. Recalibrating Animus idle parameters. Ну, сподіваюсь, вийде закачати. 50 гіг за 10 хвилин. Так. The morning bell. God, I hated that. Ringing 5 days a week just before dawn. Up before the birds. Me and the other kids. Come on, Desmond, get up. No lagging. Exercise. Mandatory. A dip in the creek to get clean, then oats with butter and apple juice for breakfast. Ugh. О, це все вікна. А куди нам далі? А? Sorry? Туди нагору? Оу. Добре. Окей. Просторові пазли такі. I must have walked a million miles before I was 10. But it was nice. Червики. I liked those days out in the hills. The hush, the open air, the deep dark of the forest. Crunch of boots on the dry ground. Can you see Rapid City from here? No, that's much further east.
В тих зонах, типу, не можна ставити. Окей. Ау. Де далі? Куди? Схоже, що так. What is this war about? What are we fighting for? They never told me much. Just enough. They kept things shrouded. An air of secrecy. For my own good, they said. So we stayed hidden. Away in the Black Hills. If anyone ever knew who we were, Вони на бакярді. what we were doing, there'd be trouble. They're everywhere, Desmond. They have their hands in everything. Politics, war, finance, high-tech, agriculture. People are asleep. And while they dream, Abstergo builds a nightmare. Abstergo. The first time I saw that name, it was on the side of a bottle of ibuprofen. Mom laughed when I asked her about it. Can't get away, she said. We pick our battles, I guess. So many to choose from. She told me the average American household contains 36 Abstergo-owned products at any given moment. If you tried to purge them from your life completely, it would be a full-time job. Окей. Ідеї ми просто поїдемо автоматично, ні? Yikes. Окей, так. Нас відкинуло назад, окей. Нам туди, давай цю візьмемо. So this was it. The global conspiracy, Abstergo. Fingers in every pie. Governments, corporations, universities. Mom and Dad made it sound so scary. But it didn't feel scary. An enemy has to have a face, but all I could see was a bottle of painkillers. Типу, куди я дивлюсь, туди воно й повертає. Прикольно воно. В яку сторону я дивився, в ту сторону всі летіли блоки. What scared me was the training. Sweat, tears,
bloody lip every once in a while. Focus, Desmond, focus. How far were they going to push me? Strength, speed, agility. No excuses. Couldn't stand it. What was the point? Oh. For years and years, I thought some major catastrophe was on the horizon. I didn't know what to expect. No. Ah. Ай-яй-яй-яй. Так. Ну, я ж... Я... Довго домахався. Окей. Ну, хоча б тут уже. One day you'll understand. You'll see. All this unease will be worth something. I promise. If they'd been more open with me, if they'd shown me things, taken me places, maybe it would have made more sense. Так. Ми закінчили 2 частини. Дві із 5. Да, нам просто розповідають історію Дезмонда. Я чомусь весь цей час, всі ці 12 років, був впевнений, що це була історія об'єкту 17. Чому нам про нього нічого не розказали, крім того, що він просто був раніше в Обстерга. І ось він тут розчинився. Memory sequence archived. Recalibrating Animus idle parameters. I wanted out. I wanted my own life, to live my own way. Оу. Окей.
Okay, okay. Yeah, I see. I see. "16 years old. Where was I going? No idea. Just away. That's it. That was the plan. Not much of one. So sorry, but will be... Де відкрилось вікно? А? Тут. Ага. They never guessed what I was doing. Because I didn't know what I was doing. I just walked right out. Someone realized I was gone. They shouted. I started running. Desmond! Desmond! Він втік. Тобто його вирощували як асасіна. Це виглядає наче з Resident Evil. Добре, він втік. Веселий мічик. Повзеш? I just ran and ran and ran. All that training was finally worth something. God, it was so dark when I left. And the forest. Endless. I didn't dare take the roads. Desmond! Where are you? Mother. Calling out. Begging me to stay. But I wouldn't. Типу річка. I followed the hills down. Down until I hit a stream. I followed that to a river, and from the river to an old access road. Окей. Опс. Трошки перестарався. Типу сейфпоінт. I walked for hours that day. The summer sun keeping me warm well into the evening. Found a clearing after dark. Fell asleep beneath the stars. Never had a quieter night.
Not before or since. Walking, too scared to hitch a ride. What the hell was I doing? Lost in the Badlands for a day, felt like a week. Endless ocean of wrinkled earth. Can't believe a place could look so dead. I'm gonna die, aren't I? I'm gonna die here. Finally met some girls from Illinois. So bubbly, so kind. One day drive to Omaha, another to Chicago. Що ти? Ходиш, да? Вчишся ходити? Так, не знайшов дівчину. Що за дівчина? Then somewhere, someone said to me, If you've got nothing, you go to New York. That way, if you leave with nothing, people don't ask why. And if you leave with something, you are one lucky son of a bitch. so that's where I went. New York City. Into skyscrapers and subways. To filth and folly. To the maddening crowds. Це була третя частина. Я думав, DLC ця, ну, побільше буде. Привіт. Але так, це просто історія про те, хто такий Еціо. З народження до моменту, як він потрапив до тамплієрів. Всього 4% проходило цю частину. До фінальної дійшло, мабуть, ще менше. Кому лор взагалі був цікавий. Слово лор має якесь відношення до фрази лорем іпсум? Memory sequence Ну і так archived. далі. Warning. Вона звучить. Memory leak detected. Ніколи не задумався, ось те, що ось ці називаються лором. Йоу. Ага, я Back так to work when розумію. the sun goes down. Brooklyn JMZ into the city. Transfer at Washington Square. Down to the Triangle. Rising from below like the living dead. Into the sun. The light shocking my eyes. Walking those 10 minutes between the subway and the bar always felt so good. But that feeling never lasted. Some days the city's a vampire. Він в It Нью-Йорку steals all your працював, best правда? moments. They come and go in seconds and fade away. You end up remembering only the worst. Підемо на цю хвилю. Tending bar at Badweather. I just walked in and they handed me a shaker. Took me on for my ravishing looks. I think the owner had a little crush. My winning smile. Hey, what's that drink you invented? I laughed at my past, laughed at my family, joked about everything. Even the end of the world. Had it last time? Shirley Templar? Surely Templar. What's in it? The usual. I just had some gin. Right on. Photos.
There was a big dream floating out there. And every night I saw people dreaming it. I don't know how they did it. It takes as much money to smile as to pay rent in this place. Привіт. Ти пропустив уже 3 епізоди. Це 4-й. The more I missed my family, the more I hated myself for it. I told myself I wanted a new family. I wanted to start over. Hey, Des, you go to the after party? Nah, I'm a little out of it. Lights, action, bass drum. Mind-numbing. 124 beats per. Twice the speed of a beating heart. Де я маю потрапити? Мені здається, що я мав пройти просто вперед. Секундочку тут. Ні, навряд чи туди я, скоріше за все. Туди. Так. О, знову! Боже. Як час швидко летить. Да, у нас був очеплений район майже всю ніч. Шукали втікача, який... Пасажира з машини, яка влаштувала reckless driving. Водій, походу, сам застрелився чи що. І нам приходило на телефони, щоб ми залишалися вдома. Упс. Залишалися вдома. І не виходили нікуди. Тому ми залишалися вдома і не виходили нікуди всю ніч. Так хотілося, але... Але ми себе стримували. Так, меню до тих дверей, да. So where are you from? He was raised in a cult or something like that. Yeah. You know, out Sure. west. My parents were conspiracy freaks. They live off the grid, in the woods. Seriously? God, they all look so good. The girls in their skirts, batting eyes, beads of sweat. Everyone was so beautiful in those flashing lights. Бакярдову камеру треба сьогодні поставити на зарядку. Соломійка. Соломійчик. Та я дивився новини, думаю, ніхрена собі. Вони вирішили знову на Київ повідправляти своє гівно собаче. Оу. Ну-ка. А я схопив. You wanna dance? I was a new man, born again. Alone, but alive. Trying to forget. Come on. Let go, Desmond. Just let it go.
Forget it. Мені, ти що, вже спати хочеш? Воу. Це такий ефект був у першій частині, по-моєму. А! О, це типу ми напилися і через дорогу переходимо. Jesus Christ. Четвертий з 5 спогадів. 4,25 ще менше відсотків проходили його. 1, 2, 3, 4. 5 спогад. По ідеї останній, можливо, ця активується після 5. О, ready to start. Майже половина вже скачалась. Слухай, нормальний в мене інтернет. Тобто 20 гіг скачалось, поки ми проходили той епізод. Згадуєш діалог інтернет, то якось не віриться. Memory sequence archived. Warning. Recursive idle state instability. Stack overflow imminent. Stack overflow imminent. Окей. No freaking way. Це ми на парковці. Перед Абстерго. Дезмонд сам туди прийшов? Ага. Assassin's Creed Stack Overflow Edition. Дезмонд сам прийшов в Абстерго. What? What? Ага, окей. Так, дайте мені хвилинку, я покладу Соломійку спати, бо вона, походу, спадки вже хоче. Що, зробимо свого ліфта? After 9 years of being away, my old bitterness was back. I was tired again. I didn't want to admit that moving forward might mean taking a step back. The shine of the city had faded. The freedom I felt was hollow without old friends, without family. And then they came for me. Вони прийшли. Abstergo. They had been looking for me. I couldn't believe it. Ну, то, по-моєму, дача для тебе зараз найкращий варіант. Правильно. А, це типу Абстерго зараз. Mr. Miles? Yeah? I spent half my life trying to forget everything my parents taught me. Everything I thought was a lie. Desmond Miles? Yeah, what's this about?
And suddenly, I wanted it all back. All that training. All that time. But I couldn't. Those days, they were gone. Why are you doing this to me? You have information we need, Mr. Miles. Information? I'm a bartender, for Christ's sake. We know who you are. What you are. Це із I don't know першої what you're частини. talking about. Don't play coy with me. There isn't time. You're an assassin. You've got something my employers want. Locked away in that head of yours. Bastards! Ну ви там обережно, слухай, це ж. Йо. Я так розумію, що треба ховатися по цим по карманам. Хек. Засуджуємо. Ох. Любому в третьому ліфті буде так, що тебе зразу будуть зрізати. О! Alright. Окей. Хрести якісь? А, ну да, це ж ці тамплієри. Куди? Біля дверей не так хрустить, я б краще біля дверей стояв. Ну, покажіть мені. Так, це локація, з якої ми тікали в другій частині на початку, правильно? In a few short months, my life changed forever. I know my easiest days are behind me, but I don't want them back. Not now. Куди? О, ой. Я... My name is Desmond Miles, and I am an assassin. Це кімната, в якій почалася перша частина, а за вікном... За вікном Італія? А чому за вікном Італія? Чому за вікном Італія, якщо він почав грати за Альтаїра? А, це кімната, в якій проходило все, тут він жив. Блін. Клас. I am an assassin. О, мені якийсь ролик Ну, чому мені не показав ніякий ролик?
New outfit unlocked in the inventory. 4,28% пройшло. Це все? Шоста не відкрилася? 1, 2, 3, 4, 5. Ні. Що ж, я вітаю, ми повністю пройшли Ezio Collection. Повністю пройшли Assassin's Creed. Другий, Brotherhood і Revelations. Що буде, якщо я пройду через ці двері? Ми просто повернемося в Італію. Так. Ой, не Італію, це ж ми в Стамбулі. Окей. Що ж, я вас вітаю. Ми закінчили з цією грою. Тож, на цьому все.